Mame she ensem na se ema wo a won se sabre nam sabato akoso na awie oman na hunu nipa wo no edi nkunim no ehu behia saban na oteso no ene aban na ebeba no behia edi nkomo na enam so ama akontabuo akoso edi achi eja na eno na abetodwa se omanpani na adodan kwakufu ado abo empenyifo bi din a wo na ebehwe sa transition ne ho asemaka Adom Kufa any Agent Presidential Transition Act 2012 Act 845 so a wapa onipeku bi se wono mo emmoa na abanfo fra eba no wono mo betumi ehu enema eni so se ne be ya wono mo ebefa benya na obehu se ne obetoto won niama enipeku mampanyi abawondin ene Chief of Staff Akosua Frima Oseyo Pare Attorney General Godfred Yeboadame Minister in charge of Parliamentary Affairs Osei Chairman Sabonso Minister in charge of Finance Dr. Mohammed Adom Minister in charge of Interior, Henry Korte, Minister in charge of Defense, Dominic Nitiwu, Minister in charge of Foreign Affairs, Shelley Ayoko Buchi, Minister in charge of Local Government, Martin J. Mensah Kosa, Minister in charge of National Security, Albert Kandapa, Owieno, Osanjina, Tumi Krona so, Edia Pa Nipa Kui se one mo emwa, Emma said you made into me and Dimu, and Nipa Wubo Wundi, any head of civil service, Dr. Evans Agridako, head of local government service. Dr. Nana Tuatha, Secretary Edema Cabinet, Ambassador Mercy Deborah Kankari, Sansoso Ena, National Security Coordinator Edward Asuman. Eya dear Senipeku Obo Wundi, and Newu Koda, Openimabo Somene de Tosu Dubako, and Wodi Wonjumedi Ebesha Wansa, Wabra, One President elect John Dramani Mahama, Edin Shiemu. And watching when ya na Omanpani John Dramani Mahama Wakwako Pimu, Ewo Jubilee House, Ama Nesaso no, in Kitawundi Assasie. Ekoso mampani akufado den sembi atuja ti ma fa no ni mienu nyina ate se de be ya o mampani Adom Akufo-Addo betumi agya na chi ama mampani na wato aba ayi no no enei na wonum kohia mu e wo Jubilee House se be ya obeda eku no adi no ahye wonum adwuma ase na bra wonum ekohia ye na mampani Adom Akufo-Addo edi tuja se nhyiamu no ne nyina so pa ne se opese wo ma mampanyina watu abayi no John Dramani Mahama tirinkwa na afi wo hwa akwan pa obefa so na wahye adwumadie no ase. It was important that this meeting for two things. First of all, is to congratulate him on his remarkable victory. Wish him and his administration the best of luck. We have, for the first time in our life, a female vice president of the country. That is a matter that should be celebrated with all of us. And then secondly, to assure them of my full support of them and my government over the transition process to make sure that the administration takes off in the best of conditions. It is in the interest of all of us as Kenyans that should happen. That is the reason why I Anusi yape ena John Dramani Mahama Ghana for ato abayi no ede etuja se deni ajepa se de omampanyini ama ne tirinkwa na wahyebo se wone mampanyi Adom Akufo-Addo ebedi nsawoso no wahwe ama transition process no bibia akoso yie e wo kwan ye beboa Ghana fo nyina. Mr. President has given me a brief on the security situation, both internal and external, and also a short brief on issues to do with the economy. Of course, the transitional teams will drill down further into these matters, but I'm happy and the assurance is giving us that we're going to work together in the interest of Ghana to ensure a seamless transition. And I believe that even after that transition, it will be necessary for us to continue to keep a channel of communication so that Ghana's democratic credentials are consolidated and we all work together in the national interest. And so I want to thank him for his time and to assure him that on our side we are very happy to work together and we'll look forward to the successful work of the joint transitional team. na medewe ko asante mantemu ne agina e wote pai ho na posifo edimrante miensa bi emfoni abeto monten so a wo mo ehwehwe mo dende de mo akobọ wramu e wo bi warehouse akowia ho ne manyina eno achi so mo sanso kobọ hyemu eye radio station bi e ho sem aye bebre enipa bi mu a wo mo eboru aye warehouse bi mu
ewo tepa ewa santimantem ni radio station a warehouse yi wo mo kwosese mu niema ebini eye fertilizer awodo Wellington boots safwe aposifo e de abetu dwase wo mo ehwehwom nti bebi o mo wo bia na omanfo atia wo mo enyi o mo asutre enipei eye akakpo oya assemblyman George onu nso eye assemblyman Mujid eni nipa bi eka ho jina tepa hon ma salifu 11 wono eka NDC amanyogo no eho ewo ho chese de ekoso basabasayo ne warehouse mo chese bi makono enye NDC fo wo munim ho hwenti memo bi a emo NDC fo di emfa matasa basabasayo no chairman Emma group no ene nsentrofo etwetwe nkomo wo goso Abdul Sadiq wodi tudwa se senior manfo ede basabasayo ekoso ewo tepa efrafra wo mo no nukre bia enim saa yete senra tepa isi office wo basabasa bi koso ekoso tepa kro no mu edi amanfo ta ebo council se self 11 ene yesa de no akra ka che Ghana fo nyina ne se saa nsem na enam framam e social media e wo ba bia se self 11 yesa ne otepa no ye ka ama Ghana fo nyina ti se enye no kro bia anim omo ko yesa de ne anim omo eni obi mu free enim kwa kronfo so mo ko yesa eni ni po mo small omo eni enim de ntibutenti omo de yesa de no self 11 de waafu yeni Ashanti region onipa ba ko no nso ka group no Muniru Salifu enso de nsem se tudwa na self 11 no yenye obi a se obi ka se bi a groman ye basabasa na sa de betesa ye kra sa bo afoforo enti enne ye be se ma moti ase se ye persundwe ebra be start elections we ye preach peace e ma organize peace tournament e ma boy my kama we chire say ye self 11 ye persundwe enti ohwa elections na manfo bodin na mbe say yo no mbe say enti omo tata ya e ma be duro e ma say commander no me ka che me nuanom say mo biampie metwa so abasabasa yo ya efitina no memenda NDC abato ne ko na wie no madin kunimo ekoso no na asafo ahodo ene asafo mpanyifo ede o manu atumbi na ekuo panyi ya ono ewo Ghana Bishops Conference na HSA banu ka mamika bia mamuomu a sabasa yo entokwa yeje no enyade ewo baabi kura etena ewo mu nti omo a wo bo sabra nyina no entwi omo ho efrim Enkrata Most Reverend Matthew Kwesi Jemfi ya oye president a woda Ghana Catholic Bishops Conference no ensa hyase no na wodi tudwa se de free bra afimpinu ene edunu na abato ba awieye basabasayo esi ewo mamu afanai baabi a enam so amamanfo bi ahwere wonom nkwa na de mpapamu abamanfo bi ntemu no eha wonom adwene pa bishops yi enam nkrata so de ato amanyoku ahodo mpanyinfo nyina enemu se wonom nsori nyina na woni won achidifo nyina enkasa se de be ya sabasabasayo ya woye no wobejai bishops yi asan so de atudwa se ehu behia pa sabanbo adwumayefo be kenyan won ho na wobefa akwanpa ahodo so na wahwe amasa abasabasaye wapa akwan papa wode befa so ewo bra enkoba se wotai wo bia echi se de be ya asumdwie ebeba oman mu ntino Catholic Bishops Conference ena monkrata yi so de adesrede ato esoma hodo mpanyinfo anim civil society organizations ene manfo nyina anim se won nyina nka won humum na won hwema asumdwie wo oman mu no wo mo ho ban wode nkrata no ebe awiye no ene wasere urade mpaye so wo mo oman ho ban na wo mo Ghana man enyina na enyini na mpumtuo so emremu amede we kwa yenso anu abaton pesua no so wapoe mantem ho na nnu ebeto dwa se ndi samanyoko ni mabi akotwaja ato EC office asenye mewo mu nyina na enam so ama postifo ati nipa nkron ewo hono ma wosusu se woka ho bi ene wodi sa ensemone no na kyese Ghana nyina basabasa no ensia no ekoka ho postifo ati enkrofo oha ene ensia wodi omo bekokot kan eyen kan ha near Greater Accra region Nema miai bi wo kwa nipa bi ekoto share so ebi ko share se ye mo madwuma ebi so ekwa ha adwen ko se nema ewo ho na sam miai ebi ne Ghana Gas Company ho no apostifo ni sojafo eka bomu ma yetimi so tibia nano ebi so ye Ghana Petroleum Authority Engineer Center and cantonments and Ghana Ports and Harbours Authority whatever hoso nipa bi ekobo so anomo se ye mo madwuma enye se ye kobu no mantem nso a hoso
eye nipa bi a ye friend no Django na ya mani bill odwane ye na when ni bill ni nhihye ye so no okoko bie police cells na ma nipa bi dwane ye say ye kase ye de nyuma ahihye so a ye hwehwe Django na che no na ye beche ne so ne ye de nafa emra kwan so say ye ba epue ma ntemu so a eye nsawam nipa bi ye kobo so wo ho a omo ko bloko we kwan no na omo ha adwen kakra na ho nso eye bambofo etimi ekopie mu wo ho ema yeso ano ema ho so bambo edi mu se wokọ ayenso ano so a electoral commissioner officer wo ho no amanfo bi ekokotwa eja atu mu ho so etimi eso ano ema ye chichi nipa nibi ewo ho ye nipa nkron ewo ayenso ano ho na sabre ya ye kase nipa ya chi omo wa yenso ano EC office na omokoto ja chi mu no ya chi nipa du ho na ya mabako eye bill na sani ebe ya bambo bedi mu wo man ne munti aposifo ye ne bambofo nwumaku a aka no ye kwasoa eye adwuma bomu na ye be hwese eye asundwe a ye wo no man mu ene ye mbambo no ye nkototo na se sabre ya ye kasa nipa ya chi omu nyina wo ka bomu a eye 107 eye oha ene enson ya mamba ku bill nti aka oha ene nsia a ye de omofa emra kwan na ye to aso ama wa basabasa ya ekoso eye Ghana fanan ba bia na no pay obejam dwumadie so na high commissioner kane high commissioner Momayi ambassador Victor Smith ade atodwa esede ekoso no ehadwene sanse se wadi nkudim krompo anche se de wo ho no sese no ne san ebra betena so esan be siesie no biem to de ato party for nyinanim sa adwobre wo obi anka na comment no ye yemfu aso kra endra najo President Mahama President-elect Kasee against it. He was so frustrated about what is the meaning of this. You know, he called and asked me about Ayenzano. And then I buy a EC office. At the time, I'm in the committee. So I called the PC. What happened? You know, Okachem said, a press conference and he said, no, a demonstration. Otia said, almost, you know. And there were police people guarding the place. So they have no fire tender. So when they set the fire, it just destroyed. So even the president-elect is frustrated with what is going on because he doesn't like it. It's not good for the country. It is not. You cannot destroy to build. We have come to try and build a better Ghana for all Ghanaians. These people have got to be contained, and it's not only NDC. NPP for able rank for a warehouses and even fear because they knew that they had been given. And Giannini, other fertilizer and other things are. Yeah, campaign. And the bill keep you and then there are general bad people in town. You see, Kubia Mensa, there are some people who may not be NDC and BB. Almost there. It take advantage of the time. Yeah, so na ambassador Victor Smith and your man hine kwabna sante e kasa no pe obejam so and watch se besi ene wo nkoso a omunyi nida ese MPP ene din konim afim pimienu ene aduno abato mu an susu mu de wo mu no mu din konim mu deserve this unprecedented winning. You deserve it? But of course. But of course. I mean, they are cost so in the last 8 years. 2020, we didn't believe that the MPP won the election. You still don't believe? We still don't believe it. We still don't believe it. They know what they did. In fact, one point, because you know, but he wasn't going to speak in one of his communications. No, yeah. But then we allowed peace to reign. And Ghanaians had enough time to assess absolutely rubbish government. Rubbish? Yes. A non-performing government cannot be... Rubbish in the sense that it brought hardships to the people of this country, including pensioners. Life in pension. Now, what do you If I lose my father or my uncle or my brother,
I will not like you because of your actions. So some of the people have died, and I know a classic case of that. Kama, chief executive, the owner of Kama group of companies. Yeah, Ajekum. Yeah, Mr. Ajekum. He was talking about it 2 weeks later. He was dead because omusika obi the saka kan sika ordinary dream, but it makes them people suffer heart a failure and idea because the plans in to assume. Meanwhile, when you into Ibia, on to me inquire bibi. Okay, cannot anyhow. Na medewo ekọ mampani atena ye Jubilee House madi kan abo amane so mampani yo man Ghana to aba ayino John Dramani Mahama eni penyifo edu eka ne ho akopie mu honma eno no transition wo mo ehye ensakraye yenyane tiese wo mo kohye kokomu ene ye enhyiemu no na ya santoa Eliza mani boni yenhwe se de wo mo kan no wate bi ene ebra hodo so mo de asa wo mo ebeye enhyiemu ya mahai Bomodi afa enchemu no ema yenhyemu de na wie ede na firi mu bae na ahwefo mfanche yeguso ekeka enioma bomo yebenya ya Santo Eliza na ye na di nkomo mampani atena ye na Ghana Armed Forces omaye asra adwumako no ena de kokobo atu wie mu ma obi bia se asafo a wo masomo so mo koka Ghana police fo ho no mo hwe se pepepe yo beye adwuma Ghana fa na nyina no wa wonnim ye okwakoye na adwuma na baye wadwe so be koto ase no so ne de wo mo ne obedi pa Esan se inipakuya hudu bi a wonum aywadwene se woye tuturasem eto hye asrafo a wotu wonum agukrom se wonkoboa Ghana Police Service se de be ya obehwe amamra aye adwuma e wo mamu esuntina Ghana Armed Forces edisankrata yi ababetudwa Enkrata Director General Public Relations Brigadier General Agwikwashi ensashase no wochiremu se Ghana Armed Forces bomanfo nyina kokko sa asrafo a wotu wonum agukrom se wonkobo won ho ban no sesei oma wonu mutumi se obi biara obeto ahye won so no onfa kwan pa bia obetumi so emfa mo wonu mu ankasa temamufo ene agapade ho ban ya akwan bia obetumi afa so ede abo won ho ban no onfa sa kwan no so se de be ya obetumi abo akra ene agapade ho ban Ghana Armed Forces enam sayo so ede to Ghana fo nyina enimu se woma banbo adwuma yefo nyina kwan na wontimi nya wonu mu adwuma se de be ya asomdwe wo manmu no want to na see wana monkrata yi so asan so de atudwa se wono mo ekrado se obebo oman asumdue ho ban ya wode atomanfo nyina enimu se wontai wono mu achi se de be ya ayensan enkomampani atena ye Jubilee House ne yehwe se de ya ehyemu no ekoya ya santo a otime kan fa ma ne bono to aso Yo, abna medase yema yahwefo akwa babiem edeba Adom TV na ha eye Jubilee House mampani atena ye enche bia ena omampani ayato aba eyi no John Dramani Mahama one members of his transition team womo eba Jubilee House ensra no amane botietia ne se omampani Akufo-Addo efren wo phone so ebo na baso se Ghana fo ato abama no enti ne kwanso no ono so ba se obeda mampani ase na ne toso no so asan se abansesa ebeba enti no wo matimi edi transition no ho enkomo na de edi kan no mpanimfo yi ekọ kokoamu nhyiamudie kakra enti sima kakra achi ena omupia abonte a wo mo ne nsemtwerefo ekasaye omampani Akufo-Addo ne nkasai mu ena wo kyese Owura John Mahama yobi a onim na kyeyie anye bia mfie adunu entamni a amanyo semu nso no sebe wo mo nye atamfo enti ene ya abase ono ebefra konwa so a omampani dada a ene wasa eba abeye mampani bio Mahama ena eba abedi na adwa no na eyese ono nso achitai bia owo wode emano na oboa ema na mamuo anase na didie no etumi ekọ nanim na eboa omaga na empuntuo na ose wo modwene nsema eyese wo mo etumi ekasafa ho wo transition emre yimu eniema bi kakra eyese obiebie so kire no watimi abiebie so akire no na titro nso no omampani Akufo-Addo eka se eniema bi a abato yechi ekoso wo mamu a eye basabasa ye hoye echitaifo ekọ state companies state institutions na womo eya niema womo se niema womo hye niema no
eno enam emra kwan so nti ye se wo mu nyina pe kwan pa wo befa so a wo mu ebesi ano na ni nyina mu na chitai bia ye se wo de ma omampani Mahama ne na aban wo de bema na nanu si ye security and as a bamboo moons and some mampani a boss on so woman di home coma, woman in Abehena, woman di ya 2 year. Now, woman in see Sudian so say, Ghana may ye DNT, woman in a Ebeka boom. I did Juma pa, yes, womudi, no more de Ebwa Ghana. Make us say no one she share quansono, or her, or Mampani, a Kufuado, what in a transition team. Sanson or Mampania or by John Mahama, what in a transition team. Enti and there we are, share any Musa or Accra International Conference Center. One bet to me at that transition team no, Eddie. Na se womudo mo diwia, womo atrase ahwekwanya, abansesano, ebe to me akoso, na akoso fine. Na ya breben omodi asha omobesiesia ahwesa transition ho asem Transition team inauguration na 4 p.m. awia no 9 ebremu Mate mamena se kosoafo ne etofoma ya santoa Eliza ena otene kano omampani atena Jubilee House na mamemfa nkonsa omadu agya baton pesua no so Frank Adom pre wono ena na woye mrase bedwane ho no mana no memeda baton na chi na ebika so wadi ntwo ebisi wadi nkunim ne no ena wodi atodwa se posifo enye ehwehwemu etu kasaye ewo abaton pesua no so na eno chi so okosoa esisu ginaye eso no odi nkunim ewo nano memeda batonim Mchwefu nshie mu a Mrashebedwane Frank Adom pre eye wonsa womadu agyi okire mu a party na ankasa hwehwe mu a woye kyerɛ sɛ wonom enedi nkunim ewo Mrashebedwa abato anim na wohwe polling stations ahanu ne miensa ebeto odwa no a NPP amanyoko no edi nkunim ewo mu esenti wode beto NDC amanyoko no communication officer Samije mfie nim sɛ won kyerɛ sɛ wonim amanyosem yie no wonya ntoro na wotwitwa no. If they had said that, okay, I was holding a catapult because when I was young, I used to use catapults and then we go bird hunting. Probably if they had said that I had catapult, I would have said that probably that was true. But even that night, there were no birds around, so I could not hunt for birds. So that allegation is false. It's totally false. I never showed gun. I am a confident person. I went into the hall to face them. Even though they were wielding knives and all that, I came there and nobody could touch me. And it's very cowardice of them. It was when I was departing the hall, that was when they started throwing stones and missiles at me. I want to invite the leadership of the Ghana Police Service to conduct an investigation, thorough investigation to this matter, because I am totally innocent. And I want to advise the young man, Samir Jemfi, is a young man growing up. He should get mature. Politics is not just about getting microphones and come and hell out and put out allegations. Enwechi odi adesreto Ghana mampanyin na Danko Akufo-Addo anim se be yanka transition enhyehyeye no wontwentwen so kosi se abato mpesu ya hodo nyina no obekire di odi nkunim ansana watwa na enhyehyeye eso. Let me appeal to the outgoing president, His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. We know he has set in motion a transition process. As a matter of course, we want to appeal to the president. And mind you, he's still the president. Yes, he is. He who comes to equity must come with clean hands. So the transition process should be halted. His Excellency Nana Danko Akufo-Addo should halt the transition process. And John Dramani Mahama, President-elect, must show same equity, must speak to his people, and we must ensure that all the other outstanding seats are declared duly by the EC
the transition process goes on. Sir, we free a year and some of the Jabaton Persiano so a baby back on Swan Hono, a baton knocking kind, and a second I didn't could no more day a year ablicuma north. I could be a ama isi HSA Irabna Obin, your Jinamoma and this Yamanyo Kuna Dinkunim, a wablicuma north a baton Persiano so. Parliamentary candidate ma MPP, ene parliamentary candidate ma NDC Amanyoko no ewa Blekuma North. Ene mpenifo eka wono ho ekohie mu ewo Greater Accra Electoral Commission womo Coalition Center na bra womo kopie mu ono ni nyina ne se abato ekoso ewo womo constituency no enam se womo entime yi de odi nkunim no womo ko se womo ko ka asem no ne ho mentimu wanse esie ema nipa bi mu epaipai ye Luvers ewo Electoral Commission office wo ensentwofo kra ebohu eno echi no returning officer a woni omu sinkonya no ebo ye NDC womo parliamentary candidate Irabna Obin so no ena ye MP elect. The MPP candidate would have conceded honorably for the sake of the people of Ablekuma North, for the sake of the peace we have in this country and what we need. But sadly, it has to be this way. However, I just want to express my greatest gratitude to the leadership of the party, National Democratic Congress. Parliamentary candidate ma MPP Amanyoko no nana owusu efriye enso de to Adom News in Central Fonim say nyade a obeji atum kra ono nso de asem no ebeko court. We won by 411. She got 34,199 and we had 34,610. And these were the figures we had. We are not going to accept it. Lagos Avenue. Yene enuanum a womo wa ha womo ye a carpenter for a womo ye nkonya na de edin komo na sentem obehwe abato ekọ na ewie no obeti na yesi enipa bi mu akobowura nadmo ebi mu akobowura MCB efie ebi mu akobowura warehouse eyimu niema chese niema ekoso kra abanya abatwam etimisi ebi kura etimi koje ejanaki ye ne aban aba yaje efi nsem sori fi ho chese ensem bebre sa niema ekoso yi ye ne omanfo edi nkomo na omo akire wo adwene sa niema na ekoso no de me hu se mene Ghana for ne adwene ene se enyina ye nipa baako enti sa ban fufuro ba ewo se enyina ye kabum na ye den ye hu de obeye aboa oman no na nyina na di akire ba se pa se aban niama ewo be san says ka fufuro aye de be bibi fufuro oman nem e de akosie se sa niama na I hope say mene Ghana for nya adwene enti de ekosu sa ne de I think say emboaye etume fem ama nkrofo be to me free ehwe omokwan like ebasa enye ne kwan so no enyina ye nipa baako fa hu say ofre volta ofre ese region ofre north enyina ye nipa baako eti ebasa wo say ye carbon na ye ya adwene baako na oman no to me konanem menye unye isu agenture meso sana me nuane kae no sana me hunu no because ade no say a nipa na wote ne ho a wo ko say no nyane de eya man no sika no ye de aye nti man no sika no ana ye basa de den sade ko sese nti enne me enkoye de be ne say aban afoforo wa ba ye baba pa say de ajima wo mpa say obaye na mana ehie no na mana ye ko a market a bi na mana boy de yentimi nto wo ko nda a wo china different price ena e bon pa say aban na foforo na aba no be hwe so ama ya ama na makoyi ama ya de ye hono nso adwenkyere me ne me work can say civilization na e form if you say NDC MPP enyo mama de enyo papa de enti say niama bi sa ekoso a wo see my education no e pagam se na be ya obanya wonte asese say NDC wini MPP wini na so man japade wo ho a eni hu kwan se wudu tumi ehye wonsam say me begiki afri wonsam say free office if you say oman na ye wo mu no obi a wo ni roles a wo play government be a wo ni structure it is NDC wini ana MPP wini a woni tumi say odi
mmara bɛhyɛ wo nsɛm ayɛ nea wopɛ agye sɛ wowɔ ho kwan wowɔ nimdeɛ wɔ saa department ne sɛ government appointees kɔyɛ adwuma wɔ hɔ ba wodi wa wotumi ɛkɔ sɛ fakii ne bra nti for instance yɛmfa ne sɛ aban bangali wɔ hɔ na ɛyɛ ndc ɛna establish na MPP ba power na also kwa aban bangalo no ko pejesi uti susi ɛyɛ property ti udi kofi ana ti sane ma na koso no mimi hu ni sɛ kafra nimdie no wɔ fam nti yɛbɛhia sɛ civilization yɛhu advertising no mo sɛ na bɛyɛ a nimdie no bɛba ama ntiase yɛ adwuma na NDC MPP yɛhu si o ɛyɛ ɔman property na enye NDC die enye MPP die na sɛ ɔmanfo adwenkyerɛ no me nso na me di mate wɔ trɔtrɔ mu sɛ trɔtrɔ no ɛyɛ ma mate no agye so sɛ awe Prince Oswasi edu na wotene kano na penyipa wo no e na wokɔ ESEPA Africa Center for Energy Policy eye Benjamin Boache wo de atodwa esese eba no eye omaye nyina mahoden aso honom na kyese niema ekoso no ane enyan timpanyifo enhwe na ekwa bia wo bia no transition for no fantodwa ansa na omama munumpo ahyase. Executive Director with the Africa Center for Energy Policy ASEP ano Benjamin Boache edi atuja say omuse John Dramani Mahama na Ghana fo nyina akwakoto abama no to ma medio man yenimu die nanso sankunimdi a wadie no enya de se wo bre ya obetumi edi age nani de nti owura yi edi sansemi tudwa nyina egina se okiremu a oman enyina mahoden ehun sem ene oman sikasem a enyina yie no emma mampanyina wato abayi no kwan ya obetumi edi age nani ewunkunimdi a wadie nimu akiremu se aban foforo a eba no ehu behia se ensem a efa nyina mahoden ehun sem no obema hu ahia wonom no mu ani akɔho na mu hihye nyina so wamu mu ada ho fan ya maganafo nyina ehunu bie owura no asan so de ato transition team no animu se ekapotin a ewo anyina mahoden asoye honom no wonhwɛ na wonka nyina na afani afa nyina enti won ho ase se de bɛyɛ a obehu akwan pa a wɔde bɛfa so na eno dan kyɛn so a fa ngo ehun nsɛm so wonhwɛ akwan pa a obetumi afa so aboa na mamanfo a wo sika wo pese wode won sika behye mu no wonye gidi wo mu na wode won sika ababeboa. Benjamin Boache kasa yemu no wode atudwa se saban foforo no wogidi yie pa se wonom eje manfo adwenkyere etumu na se wode ye adwuma ebeboa ama ehaw bi ewanyina mahoden enefa ngo ehun nsem mu no watimi asuso no nyina ano. Right, fantastic afternoon. I'm Rasomaji Afi Mrs. Patience Pokia ho na me de aka to aso de ama bibia e fine. Bibia e fine. Hangover ne guso koso se koba na bi wi na koye sem bebre. Ti bibia be fine. O hwe me na o we ya hwe 4 years baba sisi a. Why? Bibia be fine. Metawachi pa na. Abuso ya bande ne abakedwa na kasa ne Premtobre Kasee du boari be hya se de fi dwumade kase ba kwa course Australia. This guy is actually 16 years of age. Abrafoso ya kan age chema mu investigation 16 years na sane aba ade America ni ko say record breaking performance permanent a che se kwan bia so no 20.04 seconds or 200 meters mu 56 year Australian record da ho no abrante friend got what to me breaking sa record no aseba bia o chena me de ne yere ba be kire a che se o so assisting re hwe enkwala no ne mu tumri kan ba na nim ba no say eh when you mean 16 years bra o dim Ricardo do bra a che se onu ne o na hwe ko ekotodwe pa so 16 atim say yes abafo na ahwekọ ma to say omonsan ma ne nto so say ye to ade ne so say ensan ko 200 ba ko nkan ko betimi akọ ko wa ho de too much abafo na bisa na so small boy 16 years but na wo hwe ne tirim pa brante tirim a so de 16 years na ha dwen pa chairman pa cho me fra no de ama me enkonya me na kese no so ho asem ara no na yenko na no celebration ahodo a ekoso na manfo anaboare na manfo Germany bi se za bi se zuzabo bi se zazazos amanfo are na brante osiraka former Hazakes player okotena moto used to be no she no is keche no you keche yezu ban me no kase Hazakes fo nya yi Ghana Premier League player or he ho anye gwanka ush or so happy gone ya mutu a che se
na o tsawa ko nyame na hyiren ahyew mu owo sisi fie ne bi na na oto bi o moto ne so nti o se dem so enyum no so du owo sisi gban to beje so fie no no asamado ti sama na beje so fie ne bi meje mo de ma message patients for kiana message atwaso na o date nti wa hwa kejo na nkasa ni Erika Silubwedi Yetwa so Mohammed wo ekoka so ai ho na shenkani bako etu akana mana hwe ne kwani pa be saduonum na kromfo age om ho niema wo kaso empotamo Uyo shenkani asese woda so edu aban resabia eje Irisha afoforo bi nso prepra wabra nipa binum to hye wo mo so kwantempon so de sekan twitwa wo mo ewi a wo niema Adom Kasee ene nipa asemisi ye ne hunu bi emos konsa etwetwe nkomo no wade to just say kwamukafo ya doso pa ewo kaso ne Cape Coast kwantempon so nkanka ene Sromanya ene Asamoah Krom 7 hono ana yenya ne ntia say anwobes aba ye kwan no so ewo Sromanya ana kwan akutu akoti road no so krobi a ye frɛ ho Asamoah Krom ene Sromanya mfimfin ho tembia anwobes hwa no omugina this time ne hwa ya every 1 month bia omo ebebegina honom nti yando aso na yenya nti ne so omo aba nti yenya nti na boys no so ye rush say ye de ye kɔ honom nti yedimrika ye kɔ honom before anya yedu hɔ de na anwobes no omo adwane nti na omo agye omo ashutu driver baako ne nsa na motor drivers motor fo nso omo kɔ motor fo 2 anu so gu kwan no mu na ye kɔ hɔ na ye kɔfa boys no de ebefi boys no omo tuto nwuro mu no etumi fifa ebefi bet driver na okita Toyota Fish no ono nso odwane to nwuro mu nti ye hia no ekwan no mu na ono kyese omo agye ne car edwane nti no na say yetumi ye rush na car no na ya stop no yekrom ha no nti na say ye rush na ye den ye be hwe say an Roberts no na wo car no mu a enu achi wodi adesre etuposi dom sign George Akufo pare enim se de enim asi ko no wonyere bambo mu okwan no so se be yobebo omanfo ne nyapade eho ban IGP say sese no yankwa de esenum nkrofo wa ha how you so akoye main road because we fi Swedro kwanyako na wedru akwati ubefa no ho na se ukofa Bodas road na ewa nti drivers ni na ha no mofa market day bia na omoba market day so Friday to Tuesday na sankrofo no etaba ts IGP say onboard ye task force but ye behia akode a ya register obi anim say sa nipa we na kura sa atu we wa sa area ha nti ye nso ye de boy ho ban a ebebu ama sa an robin no abrase because a year continuous too much ewa yes ran pa onboy Yetwa so amawa na afa mede wo ekọ FDA sese no mo de atodwa so mo be hyase e de nipa benum akwakogina court ni nyina ene se adwuma na wo mo ye titiwa bi nipa dodo ba no wo se wonya ba bi aso bi ba no pese wo eye wonum security bi obe kwakogina na wono no bokọ a obi ankonko homi wisie enkorim na so bi mo emfasa sese no enye adwuma FDA e de ato wo manfo a wo mo eye ba ene event centers enim se wo munya hweye pa na wo mo empe bebi a manfo ebetimi akɔhye wo mo benum jot na enkonya nsunsuanso e wo manfo eso enne de ye titiri no ye twen ya adwen asiso bibia ye friend second hand smoke ya ka tobacco na ho asem but any the effects of tobacco on the body especially e woni pakro na oye no so but the na ya ntwen ya adwen asiso papa ye me amenum tobacco me amen smoky tobacco no me so am base ani pakro no a onu smoky no implications are ewo me health even say manager owo asuye ho no a obehwe ama obi atena baby a enye designated smoking area a smoky anasa wa she ni room ni ade no won so as a manager no there's a fine for you and sana fine so wo ho ma the entity no anasa restaurant anasa pub no so by itself eti pacho yantwi adwen ani ensi dem anso Dr. Esther Brafo Kwachi enso ene nsem se tudwa efa nsunsuanso a ewo eye tobacco amanfo enum no smoking yenim se hani peduane bebre na sese ni hu nsoso ne yese enye smoker ne nkoa ne nya problem no omo ben smokers ni nyina so by inhaling smoke na free
cigar na tobacco no, they also suffer the same consequences and free smoking no. Smoking a free cigarette no akomu because smoke no it me affecting the pediane, it me affect akoma no, it me affect eni, it me affect honam nankasa, it me affecting the pediane bebre na cancer bebre ba yenye nyina no so a free smoking. Inti say no ye promote say avoid the second hand smoking. Otu force to sumienu ne foundation na ye kasei wo mo edihye gwa kwanso ahoma for wo mo esen ne no acho mo de afutu ama se esen no asikyedie bebrebe ne niam asikyem a wo wie no ya na tai edisinto eba esenim. Screening course so awie no principal dental surgeon Emma Otumfo Foundation Dr. Kingsley any Adominus in Central for twetwen komono odi futu Emma Ghana for F5 sichire bebreba wo mo edino ehun sunsuanso kaka no de ede baye esichire eduane a sichire dosu wo mpa no uta edi se eduane na ebetimi ama wonya kaka ewo osin ena ba kunso ye periodontal disease ni say ye wo nyoma bi a eso yesinim te say dompe ne enam nomo ade a ewo yenum a eso sinim se yare kan sa nyoma yi a eya na ema esina wode no esote ade ba ko ese wo ye ni say anopa ese otwitwi usin ene anwumre ena brush a ode betwitwi usin no manenye brush a enye den and ehone aha utwitwu usia nopa ene anwumbre de bia ena eduane a sichire won bebre no teso dental nurse ono nso ene Adominus in Central for twetwen komono ono nso de nsemsi etodwa and ye be cleaning ye scaling and polishing ye be extraction ye tusino ye tusino enti ye na kaka aye yesim anase yesim abubotoko na ye ya no ye betu yesim ama ye ho ato ye fail and so ye omo sin eso ebubuo no yetime fail se be ya na aneji semu no memeda ebe ya na Adom TV 9 lessons and carols 2024 de hyehye so e wo National Theatre bomodin na ebreb Adom. Ada wa yale ada. Edien. Ada odi munu. Memenda ebe anika ewo National Theatre bomodi abra star 714 star 003 star 3 hash now that ticket no star 714 star 003 star 3 hash obakophobia eye 50 Ghana edinya mejeso ene abena pokua when near ewie madawase ama umo ene hwe medewasi